Luncheon is on the 19th of December 2021 inside the Skatina Hotel, Ameria of Franco Asafa at 6 p.m. sharp. Guest ministers are Minister Prince Safo, Minister Tina, the pre-season 4 winner, BB Spy, Peterson Arthur, and PS. Onua TV, you're gonna want Onua TV. Pramo ato Ghana de shima mai mamu nyina ha ya mamu akwaba mafinhia pa de ba Onua TV so ebraso se o my Ghana obi man so sanso de dwede kase ye de beso mo se pram to bra akan Kaseɛbɔ medin e de afiata go Ghana de hye ye so mo e Onua TV so no Onua FM 95.1 on so ye de Kaseɛ kro na bi enam ho no mo amenu na matena ho no mo a wonum ede esomo na nansem wede beda mo no so Facebook ho ayede mesro wo a wadi kan ho no bomoden aso be like page no na ubi a wa share na the comments na egu ase monko na afa yenko yanim na enansem wede beda mo no so de edi makotire bi enie yebe kwa kopie mu ewo asaman kese ne ase ye si ohene keke ne esi o enya sem ketwa omu de abɔ ani wo ho na ochi area ye ketehye miedu bi kokasi ani wo wasama nso no nei manager ba ko a wono na wo hwɛ hyehyeye ho de atodwo hwem se ba ko bia na ofiri wasama nso ana ofiri ba bi ba no wan kan kyerɛ mo se wo banti wo mantumi anhwɛ signal no Ethiopia mamu enso wantwi ana akoso ewo nkrotu ahodo emu no wo mo na mo tachi wo mo so ba mo nsa so nei sase ahodo no wo mo gya mu de ama oman no foforo kan semi we se ho ne e betena so mo se wi aprem to bre akan Kaseɛbɔ afa abusia yanyemre na nsɛm no kyerɛ mu no yɛmfa enso mo enkra efri asaman kase eba beka yensa se wi aprem to bre Kaseɛ team enya kono ne nya no yese yesi ohene ewo aworasa no ne din ene osabarima atia bisa kentinka pobi asomani wono na ahwemu a yesu se won na meye ohene ewo asaman kase krodua no emu yesi eno ho ohene keke no emma o matwa mu nche mu nya asem keto anti aposifo kora na asrafo agikrum ho no mo de aboso na nsam a yama ne bofo adifrim potem ho no mo ebesomye no ebini Nanan matrankunwa ewo esaman kese a ewo Lower West Akem Municipality a ewo epoye mantamu aye amamre ene amane ede ohene a owo arasa osaberima atia bisa kentinka pobi asomani esiso se esaman kese ehene amamre ne amane a woyeye edine si so no ekofa entokwache nchirinche ene basabasayo ede ba ho wa bra na afa ba ko a empene so akọ eye esaman kese ahemfie se wonom emma kwan emfa nana pobi emiwura ahemfie ho a wonom etutu otuo edi hia wone na chitaafo a na wokọ ahemfie ho posi adwuma no na etumi eba mu ntentem emma prepreyo ebaaye osaberima ate ebisa kentinka pobi asomani wabra wode no esi so wieye no esre se enipa ewo esaman kese emfa emra enye adwuma no wonhwe se pepreyo ebetumi aba ho wode adesre eto won manim se wonta nachi se de beya na hini a wo ba bedie ewo esaman kese ene ne ntwe aso no obetumi ede ehyehyaya ebema esaman kese akonanim ewo imputudum ani tie bae se e ba ne beboa esamaman ne atitiri kroi na kroi fa ne to mapefra se beya asumdwe ene pepreye ebeba na mpuntu so ba na mnante ne mabawa enye bi aye
ye free asaman kase ya yenkopie mu ewa tremantemu na wasa manso na otwi awieye enkra na efiri won eba enya kono ni nyina ne sekete mienu ko kase ni ekowi akire akra enum na wonum esinam ewon siedo ema edu ba kon so epraye na enemu na signals manager de ma wasa manso level crossing yero Samuel Kranche wode atodwa akire mu se wono de kosi wan kase bia wode fodie no ema keteche ni ba konemum de no free takrade eba best piemu no onu ne tumi ode ma ne se no o ma ne signal se keteche fro bi so efri suta eba into o mo hwe so be sia no wan hwe ama signal no ode ma no wani so eno ka ho bi ene kwafa asa wo ha wanya no ede bae yewura yi woni ama de bofo no ato emantamu ene di nkomo ojo bi ina ya crossing ewo station ha na ma obande benso me di kaje tenwo benso di kaje permission ewa ha nti oya kakra na angoso oje permission ewa ma ha nti o wonwo ma na benso den otu 932 nti 12 minutes time ena adi 107 so otu ango 923 the urban them order better pointing na ahaden offer downline no na benso den 110 ono so offer upline no bejira because downline ahodi the always be the MTC and for downline no na the loaded train offer upline no the urban them order me by point number 10 my pointing nti we do ha na metane pointing the num me expect then ka 107 no obaba nti me jina ha ma kakra na amba nti chi na metile we blow areba nti me jina ya na mu da we begina crossing bi ha we begina ho ojan wan che na otui nti otui no na mo so me jina pointing no do ho no nti wan che no otui no ba begina ha obegina ha na load bu ha uguban ha no nti ojina ala me fast 3 points no do me buy am ga tell the master assistant ofan hansa nam kita touch me ba no me ka tell the master ya crossing ha ya crossing ban so dem we to the da but ondru ha ya crossing asa me kan wan kasa mo na me call driving side or me driver no me ka sa ya onya do te ne engine so do me touch na me dey ya it's about me turn there holding we bro pa reba nam ka cha assistant there train we swim reba the one na akaka na wa benu na mfu fa hanme mukoi nti mukoi na menya some minute na okola de yantu area pram to bra kan Kaseɛbɔ no eso busia Facebook ho ayede wo unya man ma honya ha wo di kan ho no share like page na for comment go ase Onua FM 95.1 so ya de Kaseɛ no eso mo ewo ho no mo a ubetumi etie bi 3news.com so betia kenka bi ewo brofo Kaseɛ mo afa yen kwa to emantem ho no abiem ohimpopra wo no ene wo apa discover obrempon hima dachi a otoso edu enum papa yi edina no ato petroleum commission fo gina ye bi o mo si se aposofo ya na so mo kopo ewo mpatam ho no no ebinim abu emra ene hyehyɛ ya wonum edigu akwan mu eso nenso sa commission aba bonten so won fa so twen bia ema wo mo no ohene kyerɛ mu se da bi se omo ye na sa enye ye be ma omo so omo touch the person wodo ho ehye sa adwuma kro na bi no won be ye bi ekoba na sa so a na emwa emma emra e wo so bia de ye adwuma e wo my Ghana no ye nya sa emra no hina owo apadisco obrempon hima de chi otodude num ti da mensami nyara tugwa wa brempanyufo a wo fi petroleum commission kastra na nanuma henfo wo wan atena bia owo sekunde na dam dwumezi nyina ne fareba enye de na nanum akaye asase ruanumi ofibir to bir no owoda honum a wo zidwuma wa asase ntum na okobu nkontae zema hon ono nsaso na mpanyufo yi kastra na nanuma wazin kunta gba ofan oil and gas a worutu wazin ho nkyeremi nyina kadan nananum wodi adameshi ezukriyado se wona hawa hu biara won so wo no zeto nananum hon enyim na won nsam kemin ena obebotogwa de ejenma farfum bebre na warrior soze na bia mbratia da wonkotum akwan akoho no ewara ena wozi woni dwuma no wozeko
iyi na ya nananum ahemfo binom dawa wozu tugwa be ahonum a woye da masozum oda wohwe dem bra no onye wona ezi dem bra ose kebaya trano kura di modan se yenshi efe ana se ni je se enuanum nyina betrem atraf akwa ni jem na enam se to da bia na so den e wo ho ni ntino na ba kwakọ hia se emra ye be hye emra na ye de ye adwuma emra ho a ebo mai asomdwe no etimi ba so before emra na se bia wo trentre na se wo twe na so enye mfomso na wa ye kora ko betimi aba se negotiations no may fail at some point in time. We are people who are very recalcitrant. Yo ye no betu no fo be ka ko be ka nyo be ka sa o se on mpene de obe ye na na obe ye akoba ne sa musu monye e ka ne say prosecution yan to me na eno no ne ebe ye ne den so ye be ko so ajama bono no akoso sa na say it is say e wona be say o kire ase kakra na odimai say akoba ne say obi akọ negotiations has failed. So negotiations have failed. What then becomes the next resort in terms of trying to keep the situation? Contrary for Penyina, other Petroleum Commissioner, no, ye ora Egbert Fable Jr. Nanso Ozitugwa, bears and anonymous Akenina, and Wosomi ye pa, no mumno, and Chawan one chasing a day. Uncle Obotum na when ye genma for free, Enyan Kitanzi, Enyan BCC, Iron Church as one, them robber, and when you know what to know ways in Brenado, Sunday was a in presence and what train one aswa. What was some again, Otaso? Yes, baby, but I am pede. Of I care there, yes, Brano. Or to confusion about. And see, though your damn weapon, your damn power. Yanso area from Onua Kaseɛbɔ no ɛsɔfei yanko nana adodankwa akufu adowane ne MPP amyeko for akache nana otwe wie kopie mu ɛwɔ asante mantam ne nyan ɛyɛ sɛ party ko no ma no wonum hye mudie kɛseɛ pa ɔmo kɔgyina ɛyɛ nsakyerɛ de mmra ɛyɛ adwuma ɛhɔ no ɔmo kopie ya wonum ɛkɔbɔ ho ɛbra ho na bro Ghana mampani a ɔno anso ɛna di NPP amyeko no animu a wonum ebu ɔman Ghana ne dinsɛm ɛtodwa ne nsɛm ɔkyerɛ mu akyerɛ party ma ne nyan ɛyɛ sɛ ene isane wantwi mentime ho ase ene menasepo bi ekoso e wo party mu no adaroma se 2024 won be komanim na se sa de 8 won be breki paade a dise sa ohaw ene kunsum no wo mo yifiri mo ho nya sa de a se osoro bego kikim no e be yire pa. That every step that we take from now to 2024 is going to be decisive for whether we win in 2024 or not. Competition, we cannot avoid competition. Competition there will be, but let that competition help the party and not hinder the party so that we can break the 8 in 2024. The 2024 election is for us to lose. If we conduct ourselves well, we remain united, and we have a level playing field so that the party can make its choice of its leader and all the other executive. And we come together, we unite. I want to be able on the 7th of January 2025 to go to Black Star Square in Accra and hand over the baton of government to the next MPP presidential candidate. We want to break the 8, not just for ourselves, but for Ghana. Because we know the zigzag. MPP comes and cleans the Ogian stables only for them to be polluted. This is not the way progress will be brought to our country. We need a secure period in office to make that irreversible change in the fortunes of our nation. We will get a candidate that will unify our party, and all of us will campaign to make that candidate the next president of the republic in my shoes. Osono on Namkwaso Oba Gigim.
Yenso ya kasia no eso na Ghana man pani na do dan kwa kufu ado kasa wie ye no ena na bedi ahwe yewura Dr. Alhaji Mahamud Baumia so de tudwa ahwe mu se wo hwe nkontabuo ene se wo mo ese wonsa ahwa amonyoku ahodo abeso moman ekwa NPP amonyoku no wo mo ba mo ya ade bopa na anu ya covid ba ye se ya ba bia na ba na apen so nka giegu masabro mano ya tupunum nanso oman no ticho amompani ni mumpanifo atena se esijina ya aboapa. Standing the global adverse impact of the COVID-19 pandemic on economic growth, on debt levels, and on deficits. At the macroeconomic level, inflation today stands at 12.2%, which is lower than what it was in 2016, which was 15.4%. Average bank lending rates today at 21% is much lower than what they were in 2016 at 32%. According to the Bank of Ghana, the average exchange rate depreciation over the last 4 years of our first term is the lowest for any first-term government since 1992. The year 2020 recorded one of the lowest rates of depreciation of the currency in 28 years. And the cumulative exchange rate depreciation this year to November 2021 stands at 2.6%. In 2016, it was 9.7%. For the first time in over 2 decades, the trade balance recorded a surplus for 4 consecutive years. And this year, the data shows that it will be 5 consecutive years, notwithstanding COVID. Gross international reserves are at $10.8 billion, 4.9 months of import cover, compared to $6.9 billion, 3.5 months in 2016. Our record of creating jobs, we've created over 750,000 jobs, is vastly superior to the record of the NDC government, which froze public service recruitment. If this performance is better than your performance without such a pandemic, how can you say your economic management is better? So, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Aseye. Na abra wajina paso a waduguso edne nsem etudwa no woto no boase yese ene ya wanya akonya kase yese waboboso na aban ba ye niema hodo a waye a ne babia ukose biaja na nkura mpa otia ye yi a ode digital na bekoyi obobo ni nya ede kire Ghana fo na na omanfo bi su se a papa yu kan wo kai pade nka ilevi he so beka ho asem nanso budin amaso na Ghana fo bi busa se a na adan. Yes. Is a government that is thinking outside the box to transform Ghana. For the first time in our history, Ghana has successfully issued a digital national ID card. Ghana has implemented a digital property address system. About 88% of all the NCA licensed fiber optic investment that we have in Ghana, total investment of all of that, 8% of that was undertaken under the government of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. For the first time in our history, Ghana has mobile money interoperability. People may take this for granted, but when we came into office, the NDC was trying to implement this for $1.2 billion. We spent $4.5 million to implement mobile money interoperability. And by implementing mobile money interoperability, we have been able to create a digital economy. Total mobile money transactions in 2016 was 78 billion. By the end of this year, mobile money transactions will hit about 800 billion. This is what we mean by creating a digital economy. Last year, we were at 570 billion. For the first time in our history, any Ghanaian who has a national ID card can open a bank account just using their mobile phone. Over 80%
of adults in Ghana have a tax identification number. When we came into office, it was just 4%. Jera Laji Mahmoud Baumia, Wakasa Ewie, no Wiano, and Dom Cassiano so bano Denny, one so I am Rashebe, the Madisha, one Ewa Swami, about one Pesiaso, one also Edna Apostle Edna Sepetuja, Ushamwadu or Kayano, na a year Eden and Ado Dankwa, a Kufu, Adodiano, I Pepe, Pesawa Hauni. Kunsubi wa mnyokoni msoma hweya edi wo hawo ene dem di na bebrom na wadena no esia no akire mu se wone de so benya na sempanifo beka na so mbedi atomu a kahwe be 2023 de primary so mbekọ no we nya yi bia omuma MPs no omoda so wo akonya ketenso no omonko on oppose abra obia no om encontested. If there is one process that often inflicts wounds on the party, it is our parliamentary primaries. We should recognize that the parliamentary party today is at a critical juncture, at a precipice, and if we don't handle the process of choosing our parliamentary candidates well and end up losing more than one half of our sitting MPs as we did in 2020, if we do not stop the intrigues that have started in the backyards of sitting members of parliament, even in these early days, Mr. President, there will be tragic consequences for the party in 2024. In this regard, I would want to propose to the party that the constituencies should be encouraged to the largest extent possible to adopt the incumbent members of parliament for the purpose of the next general elections as any free-for-all election that is not guided or guarded will take over our great party. It is the reason why I reiterate the call for introspection and reflection, especially how we conduct our parliamentary primaries. Those of us herein assembled have the power to dim the light of the party and blow it apart. Which direction shall we follow? The lies, the hatred, the uncharitable deeds that we inflict on ourselves would certainly not advance the cause of this great Dankwa Dombo tradition. Ebusia ina we say so na intwe ho emra. Ghana, this December, there's only one show you cannot miss. Let the dancing begin. Burlington Music and Event Factory Ghana presents the 2021 edition of Beam Concerts. Global superstar One God Stone Boy climaxes this year with an exhilarating performance and experience. This happens on December 21st and also on the bill. Dancehall impresario, Godfather and Grammy Award winner Beanie Man. This will happen at the Grand Arena, Accra International Conference Center, under the theme The Beam of Hope. Tickets are on sale now at www.beamconcerts.com and all KFC outlets in Accra for 300 Ghana cedis standard and 500 Ghana cedis VIP. For table reservations, call 0247-415-468. This event is sponsored by Boss Energy Drink and Cleans with support from all our media partners. A new chapter in music will be written and you must see it live. Afiano ehia biewo abusia bedidi abusia be shata de so wadwene ho da se ye nuanum a won medi dem woni padua na kwa ba bia wo montumi nko entumi ma wonum a wo munni bie mobrowa enyanka ene nwisia ene akunafo edien kra ene omubedi ni senti ena akoma FM ye toto ase ya dofo atiefo nyina se momeso yasene na yankodum abusuafo a bibi nti wo monsantumi enkoma no e wo bra afia no ahia na yamfa sede enhya adofo yafono mu ma enioma yehye animu ni bi eni emu anwa tin tomatoes enkwalanta de hampers tiro empaboa entama adokodoko de semna edidware de adisi nioma milk enkola anuane pasta ye de twitwi yesen ene enioma ekeka ho pia nyankropon ede beto akoma so ena akoma FMC fa beka ye de ho yemfa nkoya adofo binum so adoye se wo ekire na se opese ye beje wo nioma na ana se opese wo ti bibia se ye ede fa da rubo yi ho a number obetumi afre ni 0244172074 anaso uwa manone anasempo wo Ghana ha
na opese wo ya wo de ni nyina sika mobile money number wo de sika ne befa so 0599 305 202 edi e beba no Mary Akosua Ade de ho mobroni mobo no o de femerade nyame nhyira Ebuziafo ya sign emamu akwa babiem de ba wi aprem to bra kan Kaseɛbɔ so ebra so se dwedie Kaseɛ ye de ebeto ansem no so e de emamu na mika say ye GPLT fo e na wo ani asan so abri na no yete wo nka mo wo so wo ho ma Ghana na obi nkom obi ma ma papa bi kura ne bai so ko school tam ne bai okura ne kese ko bi chiesi obi so person otoka ade ma no ko ye nsempi na ne nya no eye fi obo a ne akosoro ntia na ahyenkafo hyese enkoye wonom ene aban aka na so aban abo ne two bodies ya onfa boge enye soen na wo hwe nhyehyɛ ya ne de na nko mo hwehwɛ e de afiri aban ho no mo na nka GPLT for se be ya enkafi ono monte 150 pesos enfiri ebo na wo mo e de ege no so na nso mo ne aban tena ase a aban ya so de ya hwe mo nko na mete so no afi price ne ba ya wo mati 15 pesos pe na afiri so na adrava voice we dey say aban poapa na wotwa yi we ya atem ya ni mu ani atem wa mo yedua na nso de wa ye pa de atem na wo de edi Ghana hyenkafo a wonom e wo my Ghana mum make us almost say sa 15 pesos no aban ate afiri so no se bi atendidie nti wo mo anyam na anyam ochina wo mo ne Ghana aban e betwea kosi bra aban beti ne ho ase na afi wate bo no so kra ene so okoto fuel e wo filling station depend baby kra ukoto no ebinim ede wo mo ebo no eji 60 pesos ebinim so ede ji 80 pesos na medical kan ba bia koto no na ebe kire ebo no a wonom ede ebe ma okasa mafo de ma eye GPLT adwumako no ye Alhaji Abbas Moro wo de atodwa echemu se de o mate so no de esua enti o mugusu behwa asa aban behwa so na aba once de 50 pesos na ebe ya Ghana hyenkafo en wo mo a wo mo efro hyen so wo ho ebetumi ahare wo mo awusia yanto aso na dwede kase de guso ede esomo ene mobile money for wo mo enka mo ko mate ede to Ghana aban nyina anim se ene mo ede pa na aban o madu ho ya pa se ne ekure mu aye he na nkrofo ankasa hyeda create adwuma ede ama mo ho na wo hu saafo de adwuma no ekoso na ade wani ede o machi pese ubeguru ede ilevi ebeto so no wo mo so mo ne Ghana ban kan mamyofo Ghana fo do na de o ma no ato bi nenso ase Ghana ban wonfa boge enye soan enti hwiebe ya woda December bosome ne de toso aduonu emiensa de strike going demonstration going won be wo so mo ho amagana be hu se wo mani abre na enchiremu a enei penifo de maye no churchofo penipa de mamoba money wonom agents association no Evans otumfo wonu Onua TV Kaseɛ ekasai statement na ababonti no yampa efi the mobile money agents association of Ghana ya kache na ababonti enu se nche bia be se months ni nakakra beda sunia ya finance minister representing statement of government for the year 2022. Now, all these statements one of the cardinal and as a significant issue I PMO 1.75% levy about percent or deba. Now, I know now upon how do you call it, assessment of the whole policy, no? You said there be this particular 1.75% and the boa a jumano. Near ye shefi aban honi say aban shena unyi 1.75% levy no in fuel. Esan say embe boa ye jumedi babe collapse industry no because best 12 years near mobile money industry buy ewo mo amofidi kese so de bia obetina yabo mobile money agent bitu ubeti na ya fraud agent bi inyama basa ye hwe acid egu bia customer so behwa ye di ye member yi ni sika edwane ento hwe nyama na ekoso wo industry ni mu a emwa enti yende na nka ye nim se aban edi policy bi ba ti say no aban mu ebedwen kwan a odi intervention bi ebeba industry ni mu
na aboa yen operations as mobile money agent. But ye share budgeting mu nyina no ye hu intervention bia apan e ba boa yen as mobile money agent. And so policy a wo dey by ye na ye investors say policy ni be gina say gina o e gina the mobile money agents ne so because afa yen fa yen sem no enko wie e wo bi man so afa ya sai emamo akwa ba bie mo bi ma so nsem ene ye de etaso amamo na Ethiopia mamu ena nei ye kɔ na yakowie okɔ Ethiopia hɔ no mo asrafo a wo mo ewo manimu e de atodwa ebo manfo nyina mane se sabre ka se de o maye adwumaden e ma me ka se nipa bonfo rebels bi a tagrefo mo kɔgye pomba bi wo mo kronkro ahodo bi etese liba wo mo ekɔbɔ okro no ebo so na afei wo mo adi hɔ akotra mahwe mo a krom wo mabakɔsɛm emu no ka me akɔ se saa na tie hɔ mo masomdwe enya adwuma e wo hɔ no mo na wo mo aya ma tabredi asomdwe no aya adwuma ama rebels switchre mu ese wo mo ankasa tenase ama mpanifo bi pese wo mo asomdwe ya adwuma nti wo mo nsa so nti wo mo nkrofo a wo mo gi nkroto ahodo bi ebo so no ba bi te se amahara sanso na afa hɔ no mu nyina no wo ma ka hwe mo se wo mo emfiri hɔ ntentem ya so na asomdwe hu nsɛm mu mpanifo pese wo mo bɛka na ɔmanfo ma ne mema wo mo ho ɛkɔ adwa mu abra santo waremfo kɔ so no asomdwe mra na afei wo mo ene aban ensiesi wo mo entam asɛm bia nti mika sɛ de mpanifo no ene hwe afisam so ena abrokro na enso mo a yasrafo adwuma no wɔdɔ ma no ene ne nsɛmtrɔfo akasa wa kyerɛ sansɛm mu ede akyerɛ ɔmanfo abusia from Onua Kaseɛbɔ ai de beda mo ewo Onua TV so mo hwe wo afiefie mu na Facebook so mo ne nante ye no ha na bra ne bejaye na ye ne mo awie kai na hya no so Onua FM de me ka say busu a ekoso rekodo wo ho no mo enti wo betumi ene atoa so e de afiri ho 3news.com and so betumi akenkan sem we e de so mo e wo media general platform ni nyina so e bi Facebook so ye di kan Adam asedada mo amo ba e be share like ye e de mo comment bu ase so hwanka mo me din e de afia go production team ni nyina Adam ase se mo pagya ye esi akon Onua TV, they're gonna